going to discuss about this welded connections. సో ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే వెల్డెడ్ కనెక్షన్స్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాము, ఎట్లా ఒక వెల్డ్ చేస్తాము. బట్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ వెన్ యూ ట్రై టు హ్యావ్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్స్. వెల్డెడ్ కనెక్షన్స్ని మనం డిజైన్ చేయాలంటే ఒక రెండు మెటల్స్ని కలిపి వెల్డ్ చేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ certain things that you need to know as an engineer. Okay, so let me give you that what you need to learn. Okay, so in general ga manaki rendu types of connections untayandi. Okay, what is the first kind of connection is rivet and bolt connections. Indian first is the rivet and bolt connection. Second one enti welded connection. Okay, so this is the first one and this is the second connection. So what is a welded connection? So like with the welding ante enti simple ga ante welding is a method of connecting two metal pieces. Rendu metal pieces, anything, it can be of any metal, aluminum ayindochu, brass ayindochu, iron ayindochu, ఇంకేదైనా అయ్యొచ్చు, any metal can be joined, any two metals can be joined by welding అన్నమాట. ఓకే, సో ఎట్లా జాయిన్ చేస్తాం అది అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, సో వెల్డింగ్ is a method of connecting two pieces of metal by the application of heat, so that fusion takes place with or without pressure. Fusion అంటే కరిగి కలవడం అన్నమాట. So what do you do in welding is you create, మీరు తెలిసి ఉంటుంది, you put a metal bar here and there is a metal bar here over here. You need to connect these two metal bars, okay, by welding. So what do you do is you develop high temperature at this place. హై టెంపరేచర్ని ఆ యొక్క ప్లేస్లో మీరు డెవలప్ చేసి అక్కడున్న మెటల్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యేటట్టుగా మీరు చేస్తారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన దగ్గర వేరే ఎలక్ట్రోడ్ కూడా ఉంటుంది. యూ పుట్ దట్ ఎలక్ట్రోడ్ దేర్ అండ్ ఆల్ దీస్ మెటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఏ లిక్విడ్ హియర్. ఓకే, లిక్విఫై అవుతాయి అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అగైన్ సాలిడిఫై అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ ఏ హై టెంపరేచర్ సో దట్ టూ మెటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మెల్ట్ డౌన్ ఎ బిట్. ఓకే, ఆ రెండు ఒక్కసారి కరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అట్ దట్ హై టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ రెండు మెటల్స్ కూడా ఒక పర్మనెంట్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐస్. Okay, you take a beaker of ice blocks తీసుకోండి and you have a sugar. If you put that sugar in water, sugar అనేది కంప్లీట్గా కరగదు, రైట్? I mean water, there is a water here and there is sugar here. ఓకే, షుగర్ ఇందులో వేస్తే ఒక కేజీ షుగర్ ఇందులో వేస్తారు అనుకుందాము, వాటర్లో కలుస్తుందంటే షుగర్ కలవదు, మీకు కనబడుతూనే ఉంటుంది. బట్ వాట్ డూ యూ డూ ఇస్ యూ డెవలప్ హై టెంపరేచర్, వెయిట్ చేయండి, షుగర్ని వాటర్ని కలిపి బీకర్లో. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ది షుగర్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెల్ట్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్. మనకు పాకంలాగా వస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ వి సే. సో ది సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ టూ మెటల్స్ని మనం ఏం చేస్తామని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లిక్విఫై దీస్ టూ మెటీరియల్స్ at that particular joint itself, at that particular joint only. Okay, at that particular joint only. Okay, thereby we are trying to connect these two materials. Okay, so welding ela define cheyochu andi, we can define it that welding is a method of connecting two pieces of metal by application of heat, సో దట్ ఫ్యూజన్ టేక్స్ ప్లేస్. రెండింటి మధ్య ఒక బాండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ వెల్డింగ్ అనేది చాలా రకాలుగా చేస్తాము. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ప్రాసెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ టు నో అట్లీస్ట్ దీస్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్, మెటల్ ప్రాసెస్, వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే షీల్డెడ్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్.
ఓకే, షీల్డెడ్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. దీన్ని షార్ట్గా ఎంఎస్ఏడబ్ల్యూ అంటారు. SMAW, shielded metal arc welding. And this is the most commonly used type of welding అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా ఒక వెల్డింగ్ షాప్ వెళ్తే మీరు అక్కడ జనరల్గా చూసేది రెగ్యులర్గా ఈ షీల్డెడ్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as స్టిక్ వెల్డింగ్ అని కూడా అంటారు. And it is important that during this welding, a high temperature of 3300 degrees centigrade is developed. Okay, you can expect how greater is the temperature, right? At this temperature, what happens to the metals there? A metals ఏమవుతాయండి అక్కడ వెల్డింగ్ చేస్తున్న దగ్గర at this high temperature? Yes, absolutely, they are going to melt down and they are again going to get solidified immediately after removing that place. ఓకేనండి, వెంటనే అది ఏమవుతాయండి వేడెక్కిపోయి మళ్ళీ చల్లారిపోయి గట్టిగా అయిపోతాయి అన్నమాట మెటల్స్. బట్ అట్ దాట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే అది లిక్విఫై అవుతున్నాయి రెండు మెటల్స్, ఆ రెండు మెటల్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే ఎలక్ట్రోడ్తో కలిపి రెండు కూడా బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రోడ్ అనే ఒక పదాన్ని వాడుతున్నాను, ఎలక్ట్రోడ్ అని. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్? ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏంటి? లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్ వెల్డింగ్. It is better if I can show you some images so that you get this idea. Yes, this is an electrode. See here. I hope you can see now. The first image lo కనబడుతుంది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఎలక్ట్రోడ్ అంటాం. ఓకే, ఇది మీరు వెల్డింగ్ షాప్స్ లో చూసా ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద పుల్లలా ఉంటుంది, రాడ్స్ లా ఉంటాయి. ఓకే, వెల్డింగ్ రాడ్స్ అంటాం దాన్ని, మామూలు జనరల్ గా వాడతారు అంటారు. బట్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్నమాట, ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్? సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్. These electrodes are used to conduct current through the workpiece to fuse two materials together. So whatever the temperature is going to create between two metals, that is because of electric current. ఆ current ని ఆ particular members దగ్గర తీసుకెళ్లేదే ఈ యొక్క electrode. For example, see, this is a metal and this is a metal bar. I am trying to join these two things. So now I need to develop a high temperature at this place by using electrical charge. So what I do is I need to use an electrode. So this electrode, what does this electrode do is this takes the current. Okay, this takes the current and this gets heated up. And when I put this electrode at this particular place, this metal is also going to get heated anamata at high temperature. Okay, so this electrode is also made up of a metal. Okay, ఒక metal just like these metal bars. జనరల్గా మెటల్ బార్స్ దేంతో తయారవుతాయి? స్టీల్. జనరల్గా మనం రొటీన్గా బయట చూసేవన్నీ కూడా స్టీల్ బార్స్ కదా. సో ఒక రెండు స్టీల్ రాడ్లని లేకపోతే ఐరన్ రాడ్స్ని మనం కలపడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్సో మేడప్ ఆఫ్ సేమ్ material here, and the only difference here is if you see on the electrode top there is a white coating provided on this, right? That is called as flux. That is called as flux anamata, FLUX, flux. Okay, we call that as flux. So electrodes are also made up of metals and they are coated with flux. So these electrodes are important to develop high temperature at this joint and melt the materials, bars anamata, members anamata, connecting members. So I hope you understood what is electrode. Okay, so now let me jump into the other one. Second one is submerged arc welding. So దీన్ని దేనికి వాడతారు అంటే డీప్ పెనట్రేషన్ కి, ఫర్ డీప్ పెనట్రేషన్. So what do you mean by deep penetration?
So let me just draw a simple figure to make you understand this. Okay, so see, this is a metal rod which I am trying to connect, and there is also a metal rod here. Okay, so what I am trying to do is I need to connect these two joints. This is the member 1 and this is the member. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటే వెల్డింగ్ ఇక్కడ ఇలా చేస్తారు. లెట్ మీ చేంజ్ ది కలర్. ఒక 2 బార్స్ మీరు చూస్తుంటే ఈ విధంగా వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట, వెల్డింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అనమాట. ఇది నేను చూపిస్తుంది మీకు క్రాస్ సెక్షన్. ఈ మెంబర్స్ ఇది కలిసినప్పుడు ఈ వెల్డ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఇలాగ ఈ స్క్రీన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మీకు మెంబర్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది, అలాగ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక వెల్డింగ్ ఏదైనా ఎక్కడైనా ఉంటే మీరు చూడండి, మీ విండోస్ దగ్గర కాదు, విండోస్ దగ్గర చాలా చిన్న చిన్న వెల్డింగ్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ చేస్తారు. But you will find in the steel structures outside. Okay, you can try to find out. Okay, మనకి ఎక్కువ దగ్గర కనబడుతూనే ఉంటాయి ఈ వెల్డింగ్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ ఎ క్రాస్ సెక్షన్. ఇది నార్మల్ వెల్డింగ్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇన్ డీప్ penetration type of welding, what happens is this metal is going to melt. ఏదైతే వెల్డ్ చేస్తున్నా ఆ వెల్డింగ్ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఇక్కడ కరిగి డిపాజిట్ అవుతుందో, ఎలక్ట్రోడ్ కూడా హై టెంపరేచర్ దగ్గర కరుగుతుంది కదండి. ఈ 2 మెటల్స్ తో పాటు ఆ మెటల్ కూడా ఏమవుతుందండి, కరిగి కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట, 2 మెటీరియల్స్ ని పట్టి ఉంచుతుంది సాలిడిఫై అయినప్పుడు. ఈ వెల్డ్ అయిన మెటల్ ఏమవుతుందంటే డీప్ పెనట్రేషన్ లో ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ జనరేట్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ వెల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఇలాగే డీప్ గా పెనట్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ కలర్. సో సీ హియర్, సి పోర్షన్ అంతా కూడా చూడండి. యాక్చువల్గా అయితే ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్ హ్యాస్ టు బి వెల్డెడ్. ఓకే, బట్ హియర్ దిస్ కంప్లీట్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ వెల్డెడ్ at that high temperature. అండ్ ఇక్కడ డీప్ పెనట్రేషన్ అనే ఎందుకు పదం వాడమంటే, ఈ వెల్డ్ అనేది ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ జస్ట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ దీస్ 2 మెటల్స్. ఈ డీప్ పెనట్రేషన్ ఏం చేస్తామంటే ఈ మెటల్ ని ఇంకా ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తామండి, మెల్ట్ చేసి ఈ ఎలక్ట్రోడ్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకొంచెం లోనికి స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా మనం చేస్తాం అనమాట. అంటే వెల్డ్ అనేది ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్తుంది అనమాట ఆ కనెక్టింగ్ మెంబర్స్ లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as డీప్ పెనట్రేషన్ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. అండ్ ఒకవేళ డీప్ పెనట్రేషన్ వెల్డింగ్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ దిస్ సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ గ్యాస్ షీల్డెడ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అండ్ ఫ్లక్స్ కోర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, electro slag welding and stirred welding. Okay, so as I told you earlier, these electrodes are made up of metals with a flux coating anamata, and which are stronger than the parent metal. So this is important. So what is parent metal? Parent metal ante enti? This is parent metal. This is parent metal. If these are made up of steel, of some grade, ఒక గ్రేడ్ తో 410 తో తయారై ఉంటే ఈ పేరెంట్ మెటల్ ఏంటండి, స్టీల్ అన్నమాట, Fe410 అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ వెల్డ్ చేయడానికి ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది కదండి, ఎలక్ట్రోడ్, ఈ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా మెటల్ తోనే కదా తయారైంది. ఓకే, ఇది వెల్డ్ మెటల్ అంటాం, వెల్డ్ మెటల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది, దిస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి
దీస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఏదైతే మెటల్తో తయారవుతున్నాయో దాట్ మెటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది పేరెంట్ మెటల్. అంటే ఏవైతే రెండు మెటల్స్ని కలపాలనుకుంటుందో ఆ రెండు కలపాలనుకున్న మెటీరియల్ కన్నా ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే మెటల్తో తయారైందో అది ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్తో ఉంటుంది అన్నమాట జనరల్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాసెస్, వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. let me go into this advantages and disadvantages of welding. Okay, so let me say, so ఇందాక మీకు చెప్పాను, I told you that rivet and bolt connections is a type of connection and second one is welding. సో ఇప్పుడు వెల్డింగ్ గురించి మనం చదువుకునేటప్పుడు you also need to know what are the advantages and disadvantages of this welding compared to rivet and bolt. ఓకే, అది మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో లెట్ మీ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ దోస్ advantages and disadvantages. So first start with the advantages. So what is the advantage? No hole is required for welding and no reduction in area. So structured member are effective in taking the load. This is very simple, right? ఇప్పుడు మనం ఒక బోల్డెడ్ కనెక్షన్ చేసి ఒక రెండు మెటల్స్ నేను కలపాలనుకుంటే, రెండు బార్స్ ఇలా కలపాలనుకుంటే వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు డ్రిల్ హోల్స్, అంతేనండి. అండ్ హోల్స్లో బిగిస్తాను. సో వెల్డ్ చేసేటప్పుడు హోల్స్ అనేది నాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇప్పుడు నో రిడక్షన్ ఇన్ ఏరియా అంట. ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తగ్గుతుందా అండి? తగ్గదు. ఎందుకంటే హోల్స్ చేస్తే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తగ్గుతుంది అనమాట. లెట్ మీ షో యూ హౌ. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ హౌ. సి, ఒక రెండు మెటల్స్ అనుకుందాం. నేను ఇక్కడ బోల్డ్ చేయడానికి రెండు హోల్స్ డ్రిల్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మెటల్ యొక్క థిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది టీ అనుకుందాము. ఓకే, మెటల్ థిక్నెస్ ఈస్ టీ. అండ్ ఇప్పుడు విడ్త్ ఏమో బి. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర 1-1 దగ్గర దీని ఏరియా ఏంటంటే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బి ఇంటూ థిక్నెస్ టీ విత్ థిక్నెస్, అంతేనండి. బట్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర చూడండి, ఒకవేళ దీని ఒక్కొక్క డయామీటర్ నేను డి అనుకుంటే ఏమవుతుందండి? విడ్త్ ఏమవుతుంది? బి మైనస్ ఆఫ్ 2d ఇంటూ టీ.